Obunkenke ku Parliament, omukyala Speaker Anita Amongi Nalongo alagidde Honorable Joe Ssenyonyi akwatibwe oluvannyuma lw'okufuna information mbu Honorable Joe Ssenyonyi yalinkingisa information egenda mu maaso ey'okulya obulyo bw'enguzi obugenda mu maaso mu ggwanga. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti Speaker wa Parliament alowooza nti n'eggwanga oba lirye oba baamu obwa Speaker yalowooza nti nno yafuuse katonda wa Uganda. Nze naawe gwe nange okusinziira ku ebyali mu kukola abantu nga nabo bakitiibwa mu palamenti eyo, oyinza okugamba nti palamenti ya Speaker Anita Amongi, naye nga twongera omujjukiza n'okumutegeeza nti bino byonna byali mu kukola agenda tuuka okubisasulira ng'ate takyalina nakiddako oba nekyagamba abantu, kubanga bannayuganda bategedde bulungi era bannayuganda nabo beetegerera, bamanyi ekituufu n'ekikyamuwa weekiri era bamanyi nti ono mukozi wa Yoweri Kaguta Museveni. Byonna byali mu kukola mutume ebyokulemesa Honorable Joe Ssenyonyi okutuula nga leader of opposition kapange kabaddewo kanene era nga omukulu Mathias Mpuuga Nsamba naye kino akirimu mabega. Naye twongera obbajjukiza nti byonna mubikole naye bannayuganda babalaba. Bannayuganda babalaba temulowooza nti bino bya just olw'okuba nti Honorable Joe Ssenyonyi ali mu kwogera ku nguzi egenda mu maaso mu Parliament. Temwagala muntu ayogera mazima era temwagala muntu abalabisa. Kati singa temwagala muntu abalabisa mwandikoze abakulembeze mu Parliament ate temugenda kutiisatiisa muntu yenna nti tugenda kutiisatiisa Honorable Joe Ssenyonyi. Mumugye ku mulamwa gwaliko gwayagala okukola n'okutuukiriza, kubanga ye Honorable Joe Ssenyonyi yajja kukolera bantu. Mwoba mwe mwajja nga muli batume mulina mission ezammwe, twongera okujjukiza Anita Amongi nti byonna bikole naye ojja kubyejjusa. Mbeera bweti bweri ku Parliament, obunkenke bungi nnyo. Speaker alemeddeko agamba nti Joe Ssenyonyi tagenda kudda mu kukkirizibwa kutuula mu woofiisi ya leader of opposition era mbu asabye Nation Platform okufuna omuntu omulala gweyinza okulipressinga mu kifo kya Joe Ssenyonyi. Mbu Joe Ssenyonyi alina olugambo wabula Anita Amongi weeyagadde ku nsi ya Katonda kuno. Gwani agaana okukola olugambo? Mukole ebituufu, tewali information enfu ejja kubanga erinkinga. Ne kati mukola ebikyamu, information entuufu netuuka ku bantu. So mwe temwagala mazima, wali amazima temutambulirawo era amazima gabaluma nnyo okusinga ebituufu bye mwandikoze. Mwe mukole ebituufu munalabako abanoonyerezaako oba alina obudde bwammwe. Joe Ssenyonyi akola ekituufu ekyamutumibwa, akola ekituufu ekyamutegeezebwa era ekyo kyali mu kukola kye kituufu. Bannayuganda bulijjo kye twagala. Tubadde nnyo nga tuli mu nzikiza ng'abantu bakola ebintu nga tetumanyi, bakola bye baagala, bakola bye banyumira. Naye kaakati okuva leader of opposition we twafuna omupya, tukolera ebintu ebituufu bikolebwa era nga tugenda mu maaso n'okubiraba. So bano abajja okukola ebikyamu nabo bagenda mu maaso n'okuwa complaints zaabwe. Neffe tuli satisfied ne Honorable Joe Ssenyonyi. Nakamukwe Honorable Joe Ssenyonyi owulire ebigambo byagambye Speaker Parliament omukyala Anita Amongi ku kibigenda mu maaso, ku nguzi egenda mu maaso mu ggwanga lino, ate nga alinamu omukono gw'amaanyi. Yeegabidde ssente eno eri agenda mu maaso nakwegabira ssente, kwegamba ye aliwo okwegabira, takyalina kyagamba nti ki wabula okuggyako okubanga yeegabira bwegabizi ssente. Oba weegabira zaaki nga toyagala bannayuganda bazimanyi. Get ourselves set in one way or another. But thank you for being patient with us and making the time to be here so we can have this communication. For the past couple of days, the nation has been witnessing Ugandans speaking out against corruption, against abuse of office, against other gross violations of the law, with specificity to the Parliament of Uganda, this institution. At some point, there were people who dismissed these protests, and our view had always been, don't dismiss them,
listen and respond, because it's important that we be accountable. And these allegations have been heavy sounding in many respects, touching various offices, but especially touching the highest office of this institution. That's the office of the Speaker of Parliament. Various questions have been raised. Firstly, I want to appreciate Ugandans for speaking out. It's important that as leaders we, and it's important that as the citizens, they speak out and hold us accountable as leaders. As leaders, we are not above reproach. The people that are asking questions, and they expect us to be accountable to them. So various allegations have been leveled against this institution, but with specificity the Speaker of Parliament. And we have been concerned as the opposition about these numerous allegations. So we sat this morning to agree on our approach. We have been watching, by the way, and we were deliberate about first being silent so that we see all that unfolds, so that we are able to capture everything, and then we get to speak out after we have captured all of these things. So the allegations range from things like travel per diem. We have been seeing figures flying around on social media and elsewhere, where the Speaker flies to different countries, and the per diem is not quite explainable, as we have seen these allegations out there. We know that the Speaker's per diem is $9,900 US per day. The figures we are seeing, or thereabout, 990. The figures we are seeing out there show that the per diem was more than $4,000 per day. It does not quite make sense. Did the rules change? If so, who did change them? But also, the days purported to be out are several days, showing about 5 months in a row or thereabout. Again, there's need for an explanation, because the Speaker has not quite been away for that long. But also, the days indicated are questionable, whether or not actually these trips were met, even when the monies were paid. Ugandans want to know. There have also been allegations about community outreach, mobilization and donations by the Office of the Speaker. Billions of shillings have been put on different accounts of staff members, purportedly for activities by the Speaker out there in the field. Again, the country wants to know, how does this get to happen? After the Kazinda saga in the OPM, government issued a new modus operandi to say that accounts of staff members of different government entities cannot receive more than 5. But we are seeing plenty of money being put on the accounts of staff members. Some work in the Office of the Speaker, others different offices, as you have been seeing. It's important that there gets to be an explanation about this money. It's a lot of money. What exactly did it do? How come it's being transmitted through accounts of staff members? There's been a concern about recruitment of staff to Parliament of Uganda. The Auditor General, by the way, reported on this matter in his report, showing staff that cannot be identified. And then we kept hearing people were being recruited irregularly. Some, we are told, are relatives, friends, in-laws, outlaws, whatever the case might be. There's need for an explanation. Who gets to be hired? And how? What process do they go through? As the office of the Leader of the Opposition, we have lost staff whose contracts run out at the end of January.
I did engage the leadership to say these people have been working here 2.5 years, doing good work. Let's renew their contracts. Normally, the procedure has always been the new leader nominates a new team. But I said I have no problem with those who have been there. Let's renew their contracts. The Speaker of Parliament, together with the clerk, told me that there's no money, that the wage bill ceiling had been hit, so contracts cannot be renewed. But as that's happening to the office of the leader of the opposition, we then hear there's other recruitments happening. How? There's need for a proper explanation to all of these different issues. We have also raised concern again regarding money as appropriated by the Commission. The Commission is in charge of this institution. From the time that I joined the Commission as leader of the opposition, I've not been invited for a Commission meeting. I don't know if Commission meetings are sitting. I don't fully understand what's happening there because the modus operandi had always been there get to be regular Commission meetings. In fact, at some point there were 2 meetings every month. It's over 2 months since I'm in office and not invited for any Commission meeting, and yet work keeps happening that ideally should have been okayed by the Commission. Again, that is not clear. We have also heard about contracts that are signed in a surreptitious manner. There is one particular one, radio station in Bukedia, which we understand belongs to the Right Honourable Speaker of Parliament, called Mama Bukedia FM, was given a contract by the Commission worth 3.12 billion shillings to do Parliament work, whatever that work gets to be. Again, we don't fully understand the process, how this was done. Were procurement regulations followed for this contract to be awarded? Also, the people that signed off that contract as managers of the radio station are staff of Parliament in the office of the Speaker. So how exactly does that happen? You staff in the office of the Speaker, you're also manager of her radio station, and then there's a contract worth plenty of money. It's problematic, and it needs to be explained. The Commission, and again this has been out there, we discussed it here in the Shadow Cabinet, money that was doled out to commissioners, including former leader of the opposition and 3 NRM commissioners. As a political party, NUP, we have made steps regarding our member, but that's as the party. However, still as an institution, there is concern. There is concern when members of a commission sit and award themselves money in a manner that is not clear. Because you see, the commission, how it operates, or how it's meant to operate, allowances and all benefits for staff are properly institutionalized. This was not the case. This is money that people sat and awarded themselves, 500 million, 400 million, and it's personal to holders. In our engagement with, at least on our end as a party, when we were asking our colleague, the Honorable Puga, and said, how exactly does this get to happen? What happens love after you, for example? And the response was, every lob gets to negotiate their own benefit. That's problematic. Because then I asked, assuming now as new law, I quote unquote behave well to whoever is meant to okay this.
Does that mean I can negotiate for 2 billion shillings? It is not right. Also, there's been dishonesty around this issue because our colleague said he has not received this money yet. He's been waiting for the first installment. We saw the spokesperson of Parliament, Mr. Chris Obore, on TV somewhere confirming that Formalop and the 3 commissioners received this money. We need to be honest as leaders. It's important. So as the shadow cabinet, we have agreed on 3 things regarding all these various allegations, all these various matters. Number 1, that I write to the Speaker, which I have done. This is a letter writing to the Speaker, asking her to convene a commission meeting, because there has been no commission meeting, at least since I got into office. Not one that I'm aware of. So it's important that the commission gets to sit and we get answers to all of these various expenditures, plenty of money that is not even morally. That commission meeting gets to happen urgently within this week. If there have been meetings happening and I'm not in the know, this one I want to be in the know, so that I sit therein and ask questions. Because the commission okays all of these expenditures. We want to know. Number 2, you know that Parliament was adjourned, sine die, and we don't know when next it's going to sit. So as the shadow cabinet, we are asking the Speaker to convene Parliament soonest within this week, so that we discuss these matters. So that as an institution, we get to be accountable to people out there. But number 3, that Parliament of Uganda, this institution, gets to unequivocally explain to the people of Uganda all these various allegations. Staff recruitments that are irregular, monies that are spent in manners that are not understandable, the per diems, service awards, the contracts, and all of that. That as an institution, we get to see a proper explanation to the public. It's not enough for the spokesperson of Parliament to be on some media houses and say what he has been saying, but as Parliament, to release a proper statement explaining these issues to the people of Uganda. We are accountable to the people of Uganda. And no one should say it is not the business of the public. It's their business. This is their money. So how do you say it's not their business? It is their business. Our vision as Parliament is to be a people-centered Parliament. If we are to be a people-centered Parliament, we must account to the people. That we shall be people-centered. Otherwise, then we are not being honest with ourselves. Our hope is that these 3 demands and resolutions from the shadow cabinet get to be acted upon soonest, that a commission meeting is called within this week. 2, Parliament gets to reconvene so that we discuss these matters on the floor of Parliament. But number 3, that Parliament as an institution provides a proper explanation to the people of Uganda about these expenditures. There's nothing classified here that cannot be explained. If these our demands as the shadow cabinet are not acted upon within this week, we shall communicate to the nation our next course of action. We said, let's give time for the other side to tell their story, because there's been a lot of silence, generally, from the institution, from the Speaker's office. We are saying, let's have them have their say and explain to the people of Uganda these matters in these different 3 categories: at the Parliamentary Commission, Parliamentary Plenary on the floor of Parliament, but also to communicate a proper explanation, accounting to the people of Uganda.
about these issues. Before these things happen, we'll reconvene and then we'll communicate our next course of action. I thank you. Maybe to briefly say what I have been saying. Uganda, what are you sugar? So that's okay. We'll ask the questions after maybe I have translated. Okusokera ddala anyway, okusokera ddala ebintu bingi ebibaddeeyo mawulire Uganda gabyogerako mu paalamenti yaffe eno ensonga nkulu, ensonga z'essente. Nga opposition tubadde tusirikiddemuko nga tulindiridde okulaba biki ebivaayo, byonna biveeyo, byonna biveeyo, bikuŋŋaanya obulungi tubyogereko. Lunaku lwaleero tutudde nga shadow cabinet ne twogera ku nsonga zino eziri eyo ku mitimbagano. Bannayuganda bazoogerako, boogera ku parliament allegations nga balumiriza kino na kino. Ezisinga ku zo zeekuusa ku office yakulembera parliament, Oweekitiibwa Speaker, entambula ze tulabe nga ssente empitirivu ezikozesebwa ku ntambula ze. Speaker kadiem we olunaku abeera $9 nga 9. Naye ate ssente zetuze tulaba ezisaasaanyibwa ng'olunaku akozesa $4 n'okweyongera waggulu. Kulumiriza okutwagala kutegeerekeke. Ennaku mpitirivu ezibaliddwa zaatambudde, naye nga twebuuza ng'ovudde ku kya ssente okubeera ennyingi ennyo, bazongerezaawa ye? Ani yatuula n'asalawo okuzongeza? Naye ng'ekyo kivuddeko entambula zino engendo nga zibadde nnyingi, kubanga ezimu nga ali Nairobi at the same time ali Turkey nga tebitegeerekeka. Naye n'ekirala ng'ennaku nnyingi zino twebuuza yagendayo, yatambula engendo zino oba just baasayiningira ssente? Kubanga ebbanga eryo ddene nnyo. Speaker aliwo ebbanga eryo lyonna, nga twagala ensonga ezo zitegeerekeke. Olwo ssente empitirivu ziraga nti Speaker abadde akola activities ez'enjawulo mu communities, okusingira ddala mu Eastern Uganda gy'ava. Ssente zino nga ziyita ku akawunti z'abakozi ba parliament, ssente empitirivu buwumbi na buwumbi. Twebuuza lwaki ssente zino ziyita ku accounts ez'abasaafu ba parliament nga bagenda ne bazijjayo, boolyawo ne bazimutwalira. Byajja biki ebyo? Okuva ku musango gwa Kazinda, gavumenti yayisa enkola empya nti ssente zirina okugenda ku akawunti z'aba staff members mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo tezirina kusukka kadde 5 nga zakola mirimu egy'enjawulo. Ssente zitali zaabwe nti musaalo baki, naye kati zino tulaba buwumbi na buwumbi ku akawunti z'abamemba ba staff ab'enjawulo mu kizimbe kino, nga ssente ezo zigenda kukola mirimu gya Speaker. Twagala ensonga ezo zitegeerekeke obulungi, kuba ssente mpitirivu. Ensonga endala y'abakozi wano mu parliament, abakozi bazze abantu bazze nga baweebwa emirimu wano ku parliament ngeri etategeerekeka, era Auditor General yakinokolayo naye mu lipooti ye ensonga eno ng'agyogerako. Abakozi bangi abatategeerekeka baweebwa emirimu wano tebamanyikiddwa naki kye bakola, nti oba actually batuula wano ku parliament ne bakola emirimu. Ensonga eyo nga tetegeerekeka. Office ya Leader of the Opposition ebeera n'abakozi ab'enjawulo, tuyamba ku mirimu egy'enjawulo ne tukwasaganya. Buli Leader of Opposition omupya ayingirawo ne ttiimu empya eyiye.
nze nagamba nti ababaddewo sibalinaako buzibu basigalewo. Contracts zaabwe nga ziggwa January, ningamba contracts ezo bazirenewing bazizze bujja. Ne baga nti tewali ssente. Muri meeting ne speaker ne clerk bakakasa nti tewali ssente. In fact wage bill twagituuka dda. Ninga bagamba lead opposition staff tebasobola kuzza bujja contracts zaabwe ate tuwulira abantu bangi bakoze contract mu ngeri etategeerekeka. Auditor General n'akikoonako. Twagala ensonga eno ennyonyoke obulungi kuba tuwulira bawa baŋŋanda ab'emikwano naki. Ensonga ezo nga twagala zitegeerekeke obulungi nnyonyoke. Ensonga eya ssente ziyita ku accounts n'abantu abakola wano nazo nga twagala zitegeerekeke obulungi. Ensonga endala ey'enkizo gye twogeddeko era wano mu shadow nga twagala zinnyonnyoke obulungi. Commission ya Parliament ekakiiko ak'oku ntikko akatwala Parliament era nga leader of opposition ntuula ku kakiiko ako. Naye of course kukyanganfuka leader of opposition tewanabeerawo commission meeting. Simanyi oba zituula nga nzitegeezeddwako naye sinayitibwa. Naate emirimu gigenda mu maaso egirina okuba nga commission yegikkiriza. Twagala tutegeere bijja bitya. Ssente zaayisibwa mu commission nga bakommissioners abamu beewa akasente. Ffe nga NUP era muze mulabe engeri gye tukwasaganyamu ensonga eno ng'ekibiina kubanga omu ku bo memba waffe. Naye tugamba nti nga tuvudde ne ku waffe bonna abaali mu meeting eyo. Oweekitiibwa Mpuuga, Solomon Sirwanyi, Commissioner, Honorable Prosia Kampulira, Honorable Esther Afoyokyana. Kubanga abo baatuula ne beewa akasiimo. Oweekitiibwa Mpuuga $5,000,000 bali 4. Twali mu meeting twebuuza of course ku Oweekitiibwa nti ekintu kino mwakikola mutya? Kubanga sinti kikati kiyingidde mu system nti kugenda okubeera. Of course awo nawo wali baddewo issue kubanga already tufuna omusaala ne allowances n'akasiimo gratuity gratuity zitusavingako buli mwezi naki ng'ababaka. Kakati zino zo zajja zitya ate nga mugamba zammwe bassekinnoomu ng'abantu. N'agamba nti buli lopo omupya ayingirawo naye ajja kuteesa ezibe ajja ku nga akati kitegeeza nti bwe neeyisa obulungi ne sinyiiza abantu bamu nyinza n'okusaba obuwumbi obubiri ne babumba. Ekintu ekyo kikyamu. Ate nga tusaba obeerewo obwerufu kubanga tuze tuwulira omukulu ng'agamba tannazifuna ssente ezo alinze ne installment esooka. Naye ate ayogerera Parliament omukulu Chris Ogola yali ku TVM n'akakasa nti abantu bano bonna ssente zaabwe bazifuna dda. Tubeere beerufu ng'abakulembeze. Nsonga eyo nkulu. Nga shadow cabinet tuyisiza ebintu 3 ku nsonga zino allegations zonna ezo ze zitambula. Okusookera ddala mpandiikidde speaker nga musaba ayite commission meeting tutegeere ebitambula kuba commission yevunaanyizibwa ku ssente za Parliament zonna. Natwagala okunnyonnyoka naddala nze kubanga sinayitibwa mu commission meeting yonna kati emyezi giweze 2. Simanyi oba zituula nga sitegeezeddwako. Musabye ayite commission meeting mu wiiki eno. Ekyokubiri tusaba speaker ayite Parliament kubanga Parliament bajja jjani nga bagiwunguza. Kati tumanyi diro tuddamu ajjani nsaindaye nga bwe kiri. So nga tusaba Parliament eyitibwe twogere ku nsonga zino. Nsonga za bannayuganda zibakwatako era bwe tubeera wali ku Parliament floor ya Parliament nga twogera ku nsonga zino tuba twogera amaloboozi g'abantu abaatutuma. Oba oli awo buli munnayuganda $407,000 baali badde awo bonna nga bateesa naye tekisoboka. Tekusindika ffe tubateeseze. Ekyokusatu twagala Parliament nga institution eveeyo ennyonnyole
ku nsonga zino zonna eza ssente ezikozesebwa mu ngeri etategeerekeka, ssente enzikirivu, abakozi abaweebwa emirimu, gabanya ssente, ensonga zino zonna nga twagala Parliament yennyonnyoleko ku nsonga zino. Obutongole Munnayuganda ategeere kubanga ssente za Munnayuganda kusipulira abantu abamu nga bagamba tebakwatako nakiti, tebakwatako batya. Zino ssente za muwa musolo, ateekwa okutegeera, ateekwa okunnyonnyolebwa enkozesa ya ssente zino. Tusabye ebintu bino bikolebwe wiiki eno, bino ebintu ebisatu. Commission meeting etuule, tutegeere nange ntegeere kuba sinatuula mu commission meeting. Ekyokubiri Parliament eyitibwe, tulese ku nsonga zino. Ekyokusatu Parliament yennyonnyoleko mu buwandiike, obutongole yennyonnyola bannayuganda ku nsonga zino. Wiiki bw'enaggwa ng'ebintu bino bikoleddwa, tujja kuddamu tutuule twabulira ate kiki tuzaako kubanga ensonga zino ziri serious. Nga maliriza, ensonga zino tetuzoogerako kubanga tulina ensonga yonna eri personal, Oweekitiibwa Speaker, Oweekitiibwa Mpuuga, ba commissioners abalala, omuntu yenna, nedda. Bonna tubawa ekitiibwa ng'abakulembeze, naye tugamba nti kibakakatako okunnyonnyola ensonga za ssente y'omuwa omusolo. Nsonga eyo nkulu, soboleme kubeera kwekwasa nti ate oyo ye leader of opposition waffe omukulu Honorable Joel Ssenyonyi era ensonga bw'azoogedde bwe zirina okuba ate era bwe zirina okutambulira. Tetugenda kutambula mu kutiisibwatiisibwa olw'abantu abamu nga bano ba Speaker wa Parliament abalowooza nti bagenda tubeeza mu kutiisibwatiisibwa. Nedda, twongera obajjukiza nti bye mubala ne bye mwogera tebitukwatako, wabula ffe ekitukwatako ly'eggwanga lyaffe kubanga liri at peace era nga bannayuganda bafuna information nga balina ogifuna. Temulina gwe mugenda kuzibiikirira kumugaana kukola kituufu kyalina kukola, kumugaana kutegeeza ggwanga bubbi bwammwe na bufere bwammwe bwe muli mukola ku bannayuganda nga mwesiba nti nga mulowoozesa abantu nti mukola nnyo era muli ba bitiibwa, mukola ebitali byansa ebitasaana kitiibwa kyammwe. Tweyanza nnyo Honorable Joel Ssenyonyi n'okutangaaza ensonga ate era n'okukumaakuma bannayuganda okwataganira wamu tusobole okutereeza eggwanga. Tusiimye nnyo Mukama waffe. Tusaba tutambule bwe tuti, tutambulire wano, Uganda ejja kuno, naffe tumanyi nti Uganda ejja kutereera.